Thank you very much for joining today's class. Today's class name is Textile and Apparel Merchandising. You know the textile and apparel merchandising. There are two parts in here. One is the textile and one is the apparel, and you can also call the RMG. So textile is the backward linkage industry, and RMG or apparel or garments industry is the forward linkage industry. And forward linkage industry like that when you got all the elements to produce any kinds of goods, and you just make from this industry that is called the forward linkage industry, where the fully fashion products are made, যেখানে ফুললি ফ্যাশন একটি প্রোডাক্ট তৈরি হবে আর এটার ব্যাক হ্যান্ড থেকে যে ম্যাটেরিয়ালসগুলো ইনপুট করবে সেই ইন্ডাস্ট্রির নাম হলো টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি। গট ইট? গট দ্য পয়েন্ট? ভেরি ইজি। টেক্সটাইলের মাধ্যমে সমস্ত রিকোয়ারমেন্টসের যে ম্যাটেরিয়ালসগুলো আছে, রিকোয়ারমেন্টস দ্যাট মিনস হলো বায়ার্স রিকোয়ারমেন্টস, সেই ম্যাটেরিয়ালসগুলো প্রডিউস করা, লাইক দ্যাট ইয়ার্ন, লাইক দ্যাট ফেব্রিক, লাইক দ্যাট তোমার ফিনিশড ফ্যাব্রিক, এবং সেগুলোকে তৈরি করে এই ফেব্রিক্সকে ফিনিশড একটা ফেব্রিক্সকে গার্মেন্টসে ফরওয়ার্ড করা। সো এই কাজটি যারা করছে সেটি হলো টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি। টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি হলো ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি। আর ফরওয়ার্ড লিঙ্কেজ ইন্ডাস্ট্রি কাজ হলো এই পুরো গার্মেন্টসটি তৈরি করার জন্য, মানে অ্যাকর্ডিং টু দ্য বায়ো রিকোয়ারমেন্টে গার্মেন্টসটি তৈরি করার জন্য ফরওয়ার্ড লিঙ্কেজ ইন্ডাস্ট্রি কাজ হলো সমস্ত মেটেরিয়ালসকে একত্রিত করে প্রপার প্ল্যানিংয়ের মাধ্যমে একটি প্রোডাক্ট বায়ার্স রিকোয়ারমেন্টের মাধ্যমে তৈরি করার উদ্দেশ্যটাই হলো ফরওয়ার্ড লিঙ্কেজ ইন্ডাস্ট্রির কাজ। সো টু টাইপস অফ ইন্ডাস্ট্রি এখানে কাজ করছে, টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি, ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ ইন্ডাস্ট্রি, আর হলো আরএমজি ইন্ডাস্ট্রি, অ্যাপারেল ওর গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি, ফরওয়ার্ড লিঙ্কেজ ইন্ডাস্ট্রিজ। সো আমরা এই পুরো কোর্সে আলোচনা করব হাউ টু সোর্স দ্য গার্মেন্টস, হাউ টু সোর্স দ্য অর্ডার্স, হাউ টু সোর্স the textile industry, how to source the basically required fabric, required yarn, আমরা প্রসেসগুলো শিখবো এই কোর্সের মাধ্যমে। আরও কিছু বিষয় এখানে উঠে আসবে, একটা টেক্সটাইল পার্ট, একটা আরএমজি পার্ট, হোল পার্ট উই হ্যাভ টু ডিসকাস ইন দিস কোর্সেস। সো ফার্স্ট অফ অল টুডে ইজ দ্য ফার্স্ট ক্লাস। আমরা আলোচনা করব যে আরএমজি ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে আমরা আগে আলোচনা করব। টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রির পার্টগুলো তোমরা অলরেডি যেহেতু অনেকগুলো সেমিস্টার শেষ করেছো, টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রির অনেক পার্ট যেমন ইয়ার্ন, ফেব্রিক এ সম্বন্ধে তোমাদের নলেজ রয়েছে। তো সো আরএমজি ইন্ডাস্ট্রির একটি ডিভিশন নিয়ে আমরা আলোচনা করব, যেহেতু এটা মার্চেন্ডাইজিং কোর্সের অন্তর্ভুক্ত। মার্চেন্ডাইজিং যেহেতু টেক্সটাইল এবং অ্যাপারেল মার্চেন্ডাইজিং কোর্সের যে বিষয়গুলো এখানে উঠে আসবে সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব। So what do you mean by apparel merchandising or merchandise? What is the function of merchandising division in garments industry? Apparel merchandising involves a constant watch. It involves অন্তর্ভুক্ত এবং a constant watch like that. এটা মানে continuous follow up করতে হবে of the production of the apparel products. Until যতক্ষণ প্রোডাকশন কমপ্লিট না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই ডিভিশনের কাজ হলো প্রত্যেকটি সেকশনে ফলো আপ করা। ইট ইজ অ্যান ইন্ট্রিকেট অ্যান্ড ডিটেল ওরিয়েন্টেড জব। এটা পুরো ডিটেলটাই জানতে হবে এই ডিভিশনে, বিকজ দিস ইজ নট দ্য সেকশন, ইজ দ্য হোল প্রসেস ফলোয়িং বাই দ্য মার্চেন্ডাইজিং ডিপার্টমেন্ট. If it can be done properly, it can be very rewarding. এবং এটা প্রপারলি ডান করতে হবে। On the contrary, if it is done with lack of knowledge, insufficient skill and thoroughness, it can be destructive. এই যে হোল অর্ডারটা বাইরে থেকে রিসিভ করার পর প্রপারলি ফলো আপ এবং এক্সিকিউট যদি না করতে পারি তাহলে এটা ডিস্ট্রাকটিভ হয়ে যাবে। অ্যাজ দ্য জব অফ দ্য মার্চেন্ডাইজার, একজন মার্চেন্ডাইজার হিসেবে অ্যাজ দ্য জব ইন দিস সেকশন ইজ টু হ্যাভ দ্য রাইট প্রোডাক্ট অ্যাট দ্য রাইট টাইম, রাইট কোয়ালিটি অ্যান্ড অলসো দ্য কারেক্ট কোয়ালিটি অ্যান্ড রাইট কোয়ান্টিটি
the merchandiser should have constant eye on the manufacturer and communicate with the manufacturer to get the goods as per the requirement of the buyer. Constantly, one merchandiser has to follow up the manufacturer because you have to meet up all the requirements to produce the goods according to the buyers. So I think that the ultimate aim and apparel merchandiser, ultimate aim and apparel merchandiser is to satisfying the customer needs is made. কাস্টমারের নিডসটাকে মিট করার কাজই হলো অ্যাপারেল মার্চেন্ডাইজারের কাজ। গট ইট? গট দ্য পয়েন্ট? ভেরি ইজি। রাইট টাইম, রাইট প্রোডাক্ট তোমাকে তৈরি করতে হবে, রাইট কোয়ালিটি। দ্যাট ইজ ইউর এম। অ্যান্ড স্যাটিসফাই করতে হবে কাস্টমারকে যে ইউ আর ক্যাপাবল টু প্রডিউস দ্য গুডস অন দ্য লিড টাইম। হোয়াট ডু মিন বাই লিড টাইম? The time is very important. 90 days. This is the one lead time. You have to produce 2 lakh pieces of goods according to the buyer requirement. That is called the lead time. That time is lead time because of you have to make the products on time. It's very, very important for the merchandiser, you know. So we can say very easily the right product we have to make according to the buyer requirement, and also we have to go through the right process, and we have to maintain the right time. So very again I'm telling to you, again I'm telling, keep it in mind, right product you have to make, and you have to go through the right process, and also you have to complete or execute or meet up the quantity on the right time. It's very, very important for the merchandiser. And another things you have to remember, right people you have to select, or right suppliers you have to select, because you have to produce the right product. Not only the right time, you have to select the right people. And also, when you source the suppliers, you have to maintain the right quality. It's very mandatory. Right quality. You have to maintain the quality assurance from the buyer. So, and also the right location. So, we learned from these topics, you know, right product you have to make, তোমাকে right product তৈরি করতে হবে, right process-এর মধ্য দিয়ে যেতে হবে, right time-এর মধ্যে product তৈরি করতে হবে, right people select করতে হবে, skilled people like that যারা quality দিতে পারবে, right quantity তোমার মনে রাখতে হবে যে on the lead time-এর মধ্যে right location-এ যেন প্রোডাক্টটা সেন্ড করা পসিবল হয়। That whole work has to be done by the merchandiser. Got the point? Okay, thank you so much. And also the manufacturing factory. On the other hand, the manufacturing factory, as per the requirements suppliers, and the fabric and maintain regularly to access the production status. So you have to remember the production status. When you start the production, bulk production, you have to follow up the production status. The accessories such as label, such as button, zipper, sewing thread, packing materials are collected from outside, sometimes mentioned by the buyer through back-to-back LC. This is the commercial terms, you know. Back-to-back LC এর মাধ্যমেও আউটসোর্স করতে হতে পারে। Back-to-back LC is the terms of outsourcing commercial payment. So I think that the outside থেকে অনেক সময় accessories প্রোডাকশনের জন্য accessories কালেক্ট করতে হবে, এগুলো আউটসোর্স করতে
হতে পারে ব্যাক টু ব্যাগেলসের মাধ্যমে। সো আমরা সেকেন্ড টপিক্সে যেটা আলোচনা করব তোমাদের সাথে, জবস রেসপন্সিবিলিটিস অফ মার্চেন্ডাইজিং। I am telling again what I am telling, please listen to me. Job responsibilities of merchandising department. So there are many sections, and the merchandiser those who has to follow up, because of he have to execute all the goods and send to the buyers on time. And I think that development and costing is the first section in the merchandising division. So I think that first of all, merchandiser received the order sheet or the technical pack of the specific goods from the buyer. Like that, order sheet like that 10 to 20 pages, the requirements buyer sent to you via mail, and you have to receive first of all, and you have to analyze this, and which products actually required. You have to make, and from the buyer all the requirements mentioned in the order sheet or technical pack. Okay, just like that technical pack is mentioned some very important things like that. First of all, sketch of the product like that. যেটা তুমি তৈরি করবে সেটার প্রোডাক্ট, বা তোমার কাছে দেওয়া থাকবে যে এই প্রোডাক্টে দেখতে এমন হবে, দিস দ্য স্কেচ or artwork, first of all. And the second is measurement chart. Measurement chart is very important like that. Measurement chart, তুমি কী ধরনের প্রোডাক্ট তৈরি করবে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তার মেজারমেন্টটা কেমন হবে। তুমি এশিয়ান মেজারমেন্টে যদি তৈরি করো তাহলে হবে না, বিকজ ইউ রিসিভ দ্য অর্ডার ফ্রম দ্য Germany or Canada or America or Sweden. So you have to make the product according to the buyer requirement and actual size. What do you mean by measurement chart? Yes, buyers sometimes mention all the sizes in the technical pack, you can say. Technical pack mainly shows the sizes of all the garments. Okay, the sizes is S, M, L, XL, and 2XL, 3XL, and 4XL, 5XL. And also, the third is material details. Already you got the sketch of the product and also the measurement chart, and third is the material details. What kinds of materials you have to use to produce the products? That's the very important. Like that, what kinds of yarns you have to use? The yarn identifying actually mentioned in the order sheet or technical pack. And also another things is the others materials, all the details are mentioned in the order sheet. Like that, the yarn construction, like that. And the fabrication, what structure fabric you have to make to produce the garments. What structure fabrics? There are different types of fabrics in the market, but you have to use the specific structure fabrics who is mentioned by the buyers in the order sheet. And also mention the accessories details. For example, the fabric is knit or woven. And woven mainly, the tall fabric, the denim fabric, and the like that, poplin fabrics, and the knit fabrics. This is the single or double jersey. I don't know. Buyers
mentioned specifically in the order sheet. You have to analyze it, and you are capable or not to make such kinds of orders. Just you have to ensure, you have to send the confirmation to the buyer, yes, I am the right person to make this product. So you just communicate with the buyers and receive the order sheet or technical pack, and then put the developments into the work with the product development team. You can communicate with the sample department and make the sample. You can ask the buyer, yes, I would like to make the product according to the actual size. Actual size like that, actual matchings like that. The right product, right materials you just use to make the product. And also the available matching. You have available fabrics, you just send the product to the buyer's available matching sample. When the buyers will confirm the order, then you can send the actual matching sample. Okay, no problem, you can discuss with the buyers and you can confirm. Discussing with the buyers, will I send the samples actual matching or the available matching? Okay, the third point is clarify all necessary info with the buyer as much as possible. Clarify all necessary info with buyers as much as possible. Buyers থেকে তুমি সমস্ত necessary তুমি information নিতে পারো specific product তৈরি করার জন্য. So okay, fine, and also you can ask the buyer, okay, what's the last deadline to send the sample, last deadline, because of you have to make the sample first of all. You have available time, then you can make. Otherwise, it's not possible to send the sample to the buyers. And is the commitment between the buyers or importers and the manufacturer or the buying house. Commitment and communication is the key to success. The fourth point is follow-up. The fifth, work out the initial costing first of all. You have to make the checklist, what types of materials you have to use and what prices of those materials to make the fabrics. And finally make the garments. You have to ensure and the costing. All costing must be checked by merchandising manager. All the costing you have to calculate and properly, or you don't know, so you can discuss with the supporting department and they all send the information to calculate the whole costing very easily. So you can got the prices or costing rightly. Then you can negotiate with the buyers, price negotiate with the buyers. Actually, for example, T-shirt is a product, you got the orders from the buyers. T-shirt from the America, you got the order, you can negotiate the prices with the buyer. Then follow up with the buyer regarding the feedback of the sample and costing. You send the sample and waiting for the response from the buyer, and you can ask to the buyer regarding the prices, costing, and the positive response. Okay, and to the delivery dates, buyer after checking factory's capacity situation. You have a factory, you are a manufacturer, no problem. You have to check out actually the available capacity in the
garments. Buyers gives you like that 1 lakh pieces order in July. But you are not capable to produce all kinds of goods, deliver it to the buyers on right time. It's a very, very difficult. So you just write a mail to the buyer that I'm not available. Okay? And you are available, you grab the order and you can make the planning and communicate with the buyer regarding in your order sheet and passing the correct order sheet to all concerned department like that the planning department, production department and the commercial department. You can communicate with such kinds of departments to execute the order. And the second is sampling department. You have to make the sample buyer ensure, yes, you can make the sample. Updating production development team regarding sample requirement to the buyer, various stress. Like that the salesman sample, fit sample, and also site set sample, PP sample. So coordinating all fabric and teams department. তোমার স্যাম্পলটা তৈরি করতে হলে তোমার কোঅর্ডিনেট করতে হবে ফেব্রিক ডিপার্টমেন্টের সাথে, টিমস ডিপার্টমেন্টের সাথে অ্যাভেলেবল আছে কিনা। যদি থাকে তাহলে তুমি স্যাম্পল প্রসেস করতে হবে, কোঅর্ডিনেট করতে হবে। প্রিন্ট, এমব্রয়ডারি অ্যান্ড আদার যে ডেকোরেশন পারপোজ থাকে, প্রিন্টকে আমরা ডেকোরেশন পারপোজ বলবো। হোল গার্মেন্টসের উপর একটা প্রিন্ট সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, এটা বায়ার্স রিকোয়ারমেন্ট। এমব্রয়ডারি থাকতে পারে তোমার ওয়াশিং কোনো রিকোয়ারমেন্ট। সো তোমাকে এই ধরনের রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করে স্যাম্পলকে চেক করতে হবে এবং টেকনিক্যাল যত ধরনের তোমার ইনফরমেশন আছে সেগুলোকে মিট আপ করতে হবে। চেকিং দ্য কোয়ান্টিটি রিকোয়ারমেন্ট অফ ইচ স্যাম্পল। তুমি বাইরেকে আস্ক করতে হবে কোয়ান্টিটি কত, কালার কি, এগুলো জিজ্ঞেস করতে হবে। নেসেসারি পেপার কী কী লাগবে, এই সমস্ত বিষয়গুলো তোমাকে স্যাম্পলের সময় মিট আপ করে নিতে হবে। ফলো আপ দ্য বায়ার রিগার্ডিং ইচ স্যাম্পল কমেন্টস। তুমি যতগুলো স্যাম্পল পাঠাবে প্রত্যেকটা স্যাম্পলের কমেন্টস তোমাকে নোট করে রাখতে হবে। ফর এক্সাম্পল, তুমি ফার্স্ট অফ অল ফার্স্ট স্যাম্পল পাঠালে অ্যান্ড ফার্স্ট স্যাম্পলের উপরে কমেন্টস থাকতে পারে, তো আবার স্যাম্পলকে রিঅ্যাক্টিফাই করে আবার পাঠাতে হবে। তো সো তুমি সেকেন্ড স্যাম্পলের উপরে কমেন্টস তোমার মনে রাখতে হবে। থার্ড স্যাম্পল, ফোর্থ স্যাম্পল, যখন ফাইনালি তোমার স্যাম্পল তৈরি হবে তখন সেই স্যাম্পলটাকে তোমার বাইং হাউস অথবা ফ্যাক্টরি স্যাম্পল সেকশনে রাখতে হবে। বিকজ দিস ইজ দ্য কী বলবো, এটাই হলো তোমার ফাইনাল স্যাম্পল, যেটা অনুযায়ী তোমাকে তৈরি করতে হবে। দেন তারপর স্যাম্পলিং স্টেজ ইজ ওকে, তোমার অর্ডার কনফার্মেশন ওকে, সো ইউ ক্যান সোর্স দ্য বাল্ক ফ্যাব্রিক। ওকে, কনজামশন কস্টিং করেছো, তুমি স্যাম্পলিং করেছো, অর্ডার কনফার্ম করেছো, বায়ার তোমার এনসিওরিটি দিয়েছে। সো এখন ইউ হ্যাভ টু মেক দ্য বাল্ক ফ্যাব্রিক, সোর্স দ্য বাল্ক ফ্যাব্রিক। বিকজ তুমি তো ওয়ান পিস তৈরি করতে পারবে না, তোমাকে তো একটা রিকোয়ারমেন্ট দেওয়া থাকবে, সাইজ ওয়াইজ, কালার ওয়াইজ, হোল কোয়ান্টিটি দেওয়া থাকবে, আর এই কোয়ান্টিটি মিট আপ করতে হবে তোমাকে। অ্যান্ড অলসো দ্য বাল্ক ফ্যাব্রিক তুমি সোর্সিং করতে পারো। বাল্ক ফ্যাব্রিক সোর্স করার আগে তোমাকে কনজামশন করতে হবে। কনজামশন আমরা মডার্ন ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে, ফরওয়ার্ডিং লিঙ্কেজ ইন্ডাস্ট্রি লাইক দ্যাট দ্য RMG ইন্ডাস্ট্রি, হোয়াট আই টোল্ড, যেখানে এখন ক্যাড এবং ক্যাম সফটওয়্যারের মাধ্যমে করছে, লাইক দ্যাট দ্য ক্যাট কম্পিউটার এডিং ডিজাইন ক্যাট মাধ্যমে কনজামশন করা পসিবল। একটা বডিতে কতটুকু কাপড় লাগবে, তো এরকম 1 লাখ পিসের মধ্যে কত লাগবে, এরকম টেকনোলজিক্যাল ট্রান্সফরমেশন হওয়ার কারণে তুমি একটা গার্মেন্টসে কতটুকু কাপড় লাগবে সেটা ক্যামের মাধ্যমে তুমি জানতে পারবে। এবং তোমার ওয়েস্টেজ রিডাকশন করার জন্য দিস ইজ দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট সফটওয়্যার অ্যান্ড দ্য টেকনোলজি হুইচ helps to you reduce the wastage. And also provide fabric booking. তোমাকে ফ্যাব্রিক বুকিং দিতে হবে। যারা ফ্যাব্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটে আছে আউটসোর্স করতে পারো, অথবা তোমার নিজেরই যদি গ্রুপ অফ কোম্পানি থাকে তাহলে আউটসোর্স করার দরকার নেই, তোমাকে ফ্যাব্রিক্স ম্যানুফ্যাকচার করতে হবে অ্যাকর্ডিং টু দ্য কনস্ট্রাকশন, ফ্যাব্রিক কনস্ট্রাকশন, হুইচ ফ্যাব্রিক্স ইউ হ্যাভ টু মেক
and you just see the all requirements into the buyer's order sheet. Like that, single jersey fabrics is the neat fabrics like that. 98% cotton and also 20% spandex or lycra. This is the blended fabric, you know. So I think তুমি এই ফেব্রিক্সটা চুজ করতে হবে, বায়ার্স রিকোয়ারমেন্ট আছে, তো সো তুমি কনজামশন করলে, কনজামশনের সাথে তুমি কি করলে ওই ফ্যাক্টরিকে বলে দিলে যে এই কনস্ট্রাকশনের ফেব্রিক্স আমার দরকার। কনজামশন করলেই বুঝতে পারবে কত কত কেজি কত টন ফেব্রিক্স তোমার লাগবে, এই জন্য তুমি কনজামশন করে বের করে ফেলবে। তারপর তুমি যেটা করবে, ফেব্রিক বুকিং করার পরে তোমাকে একটা ল্যাব ডিপ তৈরি করতে হবে অথবা স্ট্রাইক অফ সাবমিশন করতে হবে। আমরা ল্যাব ডিপস বলে থাকি, যেটাকে কালার ম্যাচিং করতে হয়। এর জন্য কালার ম্যাচিংয়ের জন্য এতটুকু ফ্যাব্রিক্সে কালার ডেভেলপ করে বায়ার্স থেকে ফার্স্ট অ্যাপ্রুভ নিতে হবে, ল্যাব ডিপস। লাইক দ্যাট বায়ার্স একটা অর্ডারের মধ্যে 20 কালার মেনশন করেছে, টোটাল কোয়ান্টিটি হলো 3 লাখ পিসেস। সো তোমার 3 লাখ পিসের মধ্যে 20 কালার তোমাকে ম্যাচ মেকিং করাতে হবে। এই 20 কালার তুমি কীভাবে ম্যাচ মেকিং করবে সেটির নাম হলো ল্যাব ডিপস। এটা তোমার ফ্যাক্টরি থেকে তোমাকে ল্যাব ডিপস করতে হবে। কোন ফ্যাক্টরি? ডাইং ইন্ডাস্ট্রি। যেহেতু নিট ফ্যাব্রিক্স নিয়ে তুমি অর্ডার এক্সিকিউট করবে, সো নিট ডাইং ইন্ডাস্ট্রিতে তোমাকে ল্যাবরেটরি সেকশনে ল্যাব ডিপস করতে হবে। ল্যাব ডিপস অ্যাপ্রুভাল করার পর তোমাকে ফেব্রিক ডেলিভারি এগেনস্ট ক্রিটিক্যাল পথ, তোমাকে নিটিংয়ে ফেব্রিক্স তৈরি হবে, সেটা অ্যাপ্রুভাল দিতে হবে। তারপরে তোমার ফেব্রিক অ্যাপ্রুভাল, তুমি ডাইংয়ে তুমি ফেব্রিক্স অর্ডার দিবে, সেখান থেকে ডেলিভারি হবে বেসড অন দ্য গার্মেন্টস ডেলিভারি ডেট। গার্মেন্টসে কবে প্রোডাকশন শুরু করবে সেটার উপর ডিপেন্ড করে তোমার একটা টাইম অ্যান্ড অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি করতে হবে এবং তোমাকে ওই অনুযায়ী প্রোডাকশন করতে হবে। তো প্রোডাকশন শেষে তোমাকে এই ফেব্রিক্সগুলো রেডি হলো। তারপরে এই ইন দ্য মিন টাইমের মধ্যে তোমাকে আরেকটি কাজ করে নিতে হবে, বাল্ক ট্রিমস অ্যান্ড অ্যাক্সেসরিজ কালেক্ট করতে হবে। প্রিপারিং দ্য কস্ট শিট অ্যান্ড চেকলিস্ট অফ ইন্ডিভিজুয়াল ট্রিমস। ইন্ডিভিজুয়াল ট্রিমসের জন্য একটা কস্ট শিট তৈরি করো এবং তোমাকে এগুলো ডিটেলস ফ্রম দ্য বায়ার থেকে কালেক্ট করতে হবে, সাবমিটিং করতে হবে বায়ার অ্যাপ্রুভালের জন্য। তারপর প্রোভাইড বুকিং ফর ইন্ডিভিজুয়াল টিমস টু দ্য অ্যাপ্রুভড সোর্স। তুমি যেখান থেকে সোর্স করবে তাদের থেকে তুমি ইন্ডিভিজুয়াল টিমস নিয়ে তুমি বুকিং দিবা। তারপরে একটা পিআই ফ্রম দ্য মোস্ট এনশিওর অন টাইম ডেলিভারি, পিআই প্রোফর্মা ইনভয়েস মেক করতে হবে। ব্যাক টু ব্যাক এলসি অর টিটি পেমেন্ট স্ট্যাটাস, এটা তোমাকে জানতে হবে। হ্যাঁ, তারপর সোর্সিং অল টিমস অ্যান্ড মোস্ট কমার্শিয়াল ভায়াবল সোর্স, তোমাকে অথেন্টিক সোর্স থেকে এই অল টিমস ইউ হ্যাভ টু কালেক্ট। বিকজ যদি একটা টিমস ফল ডাউন করে তাহলে তুমি মনে রাখতে হবে তোমার লিড টাইমের মধ্যে প্রোডাকশন কমপ্লিট করা অথবা অল্টারনেটিভ সোর্স থেকে আবার কালেক্ট করা সময়ের ব্যাপার। এই সময় তোমাকে মেনটেন করতে হলে তোমাকে অন টাইমের মধ্যে এভরিথিং ইউ হ্যাভ টু সোর্স অন টাইম। অ্যান্ড অলসো এগুলো প্রত্যেকটা দিন তোমাকে ফলো আপে রাখতে হবে সাপ্লায়ার্স টু এনশিওর অন টাইম ডেলিভারি উইথ দ্য right product, right quality and right quantity. Quality and quantity, very much important. No allowed short quantity from the buyer. So, and also the store in order, সব কিছু স্টোর করতে হবে accessories, all teams received in correct quantity and quality, যেটা আমি বললাম, correct quality and quantity তোমাকে এনশিওর করতে হবে। অ্যান্ড তোমাকে ট্রিমস অ্যান্ড অ্যাক্সেসরিজ হয়ে যাওয়ার পর তোমাকে যেটা করতে হবে যে প্রিন্ট এমব্রয়ডারি এনশিওর করতে হবে। প্রিন্ট এমব্রয়ডারি ফ্যাক্টরি যদি রিকোয়ারমেন্ট থাকে তাহলে তুমি প্রিন্ট এমব্রয়ডারি ফ্যাক্টরির সাথে নেগোসিয়েশন করবে, ডিজাইন ডেভেলপ করবে, বায়ার্স থেকে অ্যাপ্রুভাল নেবে প্রিন্ট এমব্রয়ডারির জন্য। প্রিন্ট এমব্রয়ডারি বাইরের কাছে পাঠাতে হবে, কমেন্টস থাকলে আবার তোমাকে মেক করতে হবে অ্যান্ড অ্যাপ্রুভ কপি তোমাকে রাখতে হবে। নেগোসিয়েটিং উইথ বায়ার্স উইথ দ্য তোমার কী কী বিষয় এখানে ইম্পর্টেন্ট সেগুলো তোমার নেগোসিয়েট করতে হবে, মনিটরিং করতে হবে এবং সেন্ড করতে হবে, রিসিভ করতে হবে। এই ডেটগুলো তোমাকে এনশিওর করতে হবে। করে তারপরে তুমি সাপ্লায়ারের সাথে এই জেনারেল ইস্যুগুলো নিয়ে তুমি কমিউনিকেট করতে পারো। তারপরে তোমার কারেসপন্ডেন্স অ্যান্ড ফিলিং অ্যান্ড কারেসপন্ডেন্স
একটা ইয়ে আছে মেনটেনিং দ্য স্টাইল ফাইল, তোমাকে একটা ফাইল মেনটেন করতে হবে অল রানিং অর্ডারস, কারণ তুমি তো একটা অর্ডার ডিল করবে না, অনেকগুলো অর্ডার তোমাকে ডিল করতে হবে। মেনটেন দ্য ডেভেলপমেন্ট ফাইল, অ্যান্ড তোমাকে মিটিং করতে হবে, মিটিং ফাইলগুলো রাখতে হবে ফরেন বায়ার্স অ্যান্ড সাপ্লায়ার্স, এগুলো মার্চেন্ডাইজিংয়ের কাজ কিন্তু মিটিং করা, মিটিং উইথ লোকাল বায়ার্স অ্যান্ড সাপ্লায়ার্স, ইন্টারনাল মিটিং উইথ প্রোডাকশন, ইন্টারনাল মিটিং করতে হবে প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্টের সাথে, প্ল্যানিং ডিপার্টমেন্ট অলসো, তোমার কোয়ালিটি ডিপার্টমেন্ট, কমার্শিয়াল ডিপার্টমেন্ট অ্যান্ড এইচআরডি হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টের সাথে তোমাকে প্রতিনিয়ত কন্ট্যাক্ট করতে হবে। অল functions you have to done by the merchandising department.